Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, dear students. Today we shall complete our discussions, which started yesterday, regarding two required entrant element in environmental crimes. In last lecture, we said that required criminal entrant in environmental crimes exists if the offender were aware of his or her prohibited conduct, and the certain required conditions, and the certain attendant circumstance if it required, and its and the crime elements, and also the crime elements, and that his will is directed for committing prohibited conduct and causing bad result in materially crimes, not formally. Called material crimes is a type of crimes which required bad result. And when bad result required, causation shall follow bad result. So causation, either factual causation or legal causation, shall be required in such case. Knowledge that must be required in a criminal intent must include within its scope crimes elements. As for what departs from these elements, it must not be included in such regard. Regarding to knowledge of law in general, it is assumed. So the offender could not relay his defense on the ground of absence or ignorance or mistake of law. So his defense on the ground of that he was not aware of such criminalization, but he could relay his defense on the ground that he has a mistake of facts. So he could relay his defense on mistake of fact. Mistake of fact, considerable affirmative defense if a reasonable cause, reasonable reason exists. If such mistake actually affects on his or her knowledge, if there a reasonable cause for such mistake. Knowledge of the subject matter of the right being protected. Offender's knowledge must include within its scope the right protected by law. So, defendant must know that his conduct, either commission or omission, shall cause the environmental pollution. For example, in transporting or handling dangerous substances, offender must know that what he already possesses or handling or transporting is a prohibited dangerous substance. And such dangerous substance could cause prohibited harm to the environment. Could. So, causing bad result, causing pollution, not required on all cases. Also, in the case of killing wild animal or wild bird in one of the places specified by law, offender must know the nature of the wild bird, and it is prohibited
to kill or hunted or traded or possessed, and that he will know that his act shall factually and legally cause certain bad result that's stipulated and criminalized by law. Offender must also know that his conduct would increase the radiation level beyond reasonable limit. Okay, so if the offender will believe, if such believement based on reasonable ground that this rate is within limits of prescribed rate, then his mistake shall consider a mistake of fact and shall negate his criminal intent, and so it shall negate also his or her criminal liability. So there is no charge in such a case. But also proof in such regard shall fall on the offender himself. Also in the case of usage mechanics, engines, vehicles that produce exhaust which exceeds the prescribed limit, offender must know in such a case only also the nature of mechanics, engines, or vehicles which he already used, and must also know that such mechanics or vehicles produce exhaust that exceeds the prescribed limits. The knowledge must also include carrier or possession of the offender, that if it required by law for charge, such condition is required in certain cases stipulated by the legislator in certain articles in environmental law. For example, the obligation of the manager, okay, or violation of the manager of his obligation to take sufficient measures to prevent smoking in closed public areas, as well as obligation of the owner of the facility to take a necessity precautions to prevent leakage or emissions or air pollutions. What about ignorance or mistake? Yesterday, we said that mistake of fact can negate criminal liability, but mistake of law could not negate in general criminal liability if the ignorance or mistake of law were mistake of governing law or penal law or penal article. What about the ignorance or mistake and its consequences in environmental crimes? As we mentioned before, as we said in last lecture, ignorance of law is not acceptable. Okay? As for ignorance or in non-punitive rule or article, it in general leads to denial of criminal intent if it is focused on fundamental fact, which is a perpetrator should know. But if such a mistake were an incident or fact outside the structure of the crime's elements, required conditions, or attend circumstance in such a case, in such a mistake, shall not be considered and also shall not affect on the availability of the criminal intent. A part of jurisprudence believe that laws that involve with new or modern crimes and have not yet settled in the public conscience, including environmental crimes,
Such a mistake in such a case, in such articles, okay, such a mistake of law related to it must take into consideration and accepted as a defense of ignorance or mistake of law as a reason of precludes or its uh, responsibility. Owing to such opinion, point of view, there is a possibility for relaying defense on the ground of ignorance or mistake of environmental law as non-punitive. Non-punitive. It concerned only with non-punitive articles in environmental law. Not punitive. Okay? Because as we said before, we said before, environmental law consists of punitive and non-punitive articles. Okay? The ignorance or mistake of any provision of environmental law, non-punitive uh, provision of environmental law shall consider an ignorance or mistake of non-punitive law. So such ignorance or mistake is a combine between fact and non-punitive law, which leads to absence of criminal intent as well as absence of the charge. However, the applies of such rule requires that the accused must provide evidence that he or she well conducted sufficiently investigation and that he or she will reasonably believe that he were carrying out a legitimate work and that this belief were based upon a reasonable ground. In my point of view, I believe that the previous opinion point of view is not correct at all because it confused between fairness or deep rootedness of belief of importance of criminalization of the environmental crimes in the public conscience and the absence of the criminal intent in the case of mistake of law, while both of them is totally different and there is no link or relationship between both of them. The distinction between natural crimes and artificial crimes or crimes by law no longer receives support or acceptable in punitive jurisprudence, although it still has some importance in criminology, penology, but the Egyptian legislator didn't take it into consideration such distinction. Its effects or its consequences. In addition, there is no reasonable criteria could be used for conducting such distinction. On the other hand, it is not acceptable to say that environmental crimes is not deep rooted in the public conscience because many of the environmental crimes cause damage and direct spoilage to the environment and its various elements that's rejected by public opinion. Human nature could not accept the pollution of water, for example, pollution for air or for soil, in any way which cause harm either to human health or human integrity.
This idea is included in the idea of corruption of universe in its broadest sense. That is the original idea that extends to the roots of the human nature and seems to be perseveres and intervenes in it. Therefore, in my point of view, it is not correct to say that environmental crimes are artificial crimes or crimes by law, and not yet settled in people's or public conscience. On the other hand, there is no point for creating a legal link between previous idea and the idea that a mistake or ignorance of any article of environmental law is considered ignorance or mistake of non-punitive law, and then leads to denial, criminal intent, which leads to absence of a charge, because a part of environmental laws, a part of environmental provisions is considered in general punitive. In such a regard, we had to determine the nature of each article or provision of law, if it considered punitive or not, because a part of environmental provisions are punitive, while another part of environmental crimes are non-punitive. Because it is, for example, for a non-punitive law to include punitive articles. For example, in civil law, commercial law, or commercial procedure law, and it is also, for example, for penal law, penal code, to include non-punitive articles such as texts that related to certain procedures. Such a principle also applied in the environmental laws, as such law contains either punitive articles side by side with non-punitive articles. It doesn't matter. It doesn't matter if the environmental law includes environmental law includes provisions which regulates the administrative organization is specialization of some agencies and the duties of some persons and entities. Therefore, it is not acceptable to say that the entire environmental law consider non-punitive, and then the mistake of ignorance of its provision consider a mistake in non-punitive law that negates criminal intent. Otherwise, such point of view shall lead also to violate the public interests, which protected in environmental law. In addition, it would lead to impunity for perpetrators based upon their ignorance of any provision of environmental law. In addition, there are certain criteria or conditions for affirmative refuting or defense of ignorance or mistake of non-punitive provision or law. One of its conditions is proving that
defendant conducts accurate and sufficient, that the defendant conducts accurate or sufficient investigations, and also proving that there are reasonable reasons for such ignorance or mistake. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، محاضرة امبارح يا ولاد، عن الركن المعنوي ومتطلبات الركن المعنوي، واتكلمنا قبليها عن بصفة عامة تأثير الخطأ أو الغلط في القانون، أو الجهل في القانون والجهل في الواقع، تأثيره على الركن المعنوي وبالتالي تأثيره على المسؤولية بصفة عامة. النهاردة هنتكلم على تأثير الجهل أو الغلط في مجال جرائم البيئة. قلنا قبل كده بصفة عامة إن لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، لأن العلم بالقانون مفترض. أوكي؟ لكن الجهل بقاعدة غير عقابية قاعدة عامة، كقاعدة عامة يجوز الاعتذار إذا كان في هناك reasonable reasons، أسباب منطقية لهذا الجهل. وبالتالي هنفرق بين نوعين من الجهل زي ما قلنا: جهل بالقانون وجهل بالوقائع. جهل بالوقائع مقبول، يقبل ويعتبر affirmative defense إذا كان قائم على أسباب موضوعية ومنطقية. أما الجهل بالقانون فهنفرق بين جهل بقانون عقابي وجهل بقانون غير عقابي. جهل بقانون العقابي لا يجوز الاعتذار الجهل به خالص لو كان النص عقابي. طب النص غير عقابي يجوز الاعتذار الجهل به إذا كان هناك أسباب موضوعية تدعو لذلك. أوكي؟ طب بالنسبة لجرائم البيئة، قلنا إن قانون البيئة بيتضمن نصوص عقابية ونصوص غير عقابية، وإن الجهل أو الغلط في قاعدة غير عقابية وكقاعدة عامة يؤدي إلى نفي القصد الجنائي وبالتالي نفي المسؤولية الجنائية. إذا انصب على واقعة جوهرية كان يجب أن يحاط علم الجاني بها أو تكون ضمن مفردات أو الأيتمز بتاع العلم نوليدج بالنسبة للديفندنت. أما إذا انصب الغلط على واقع تخرج عن البنيان القانوني عن الجريمة، فهنا لا يعد الخطأ في الوقائع معتبرا، ولا يلزم أن ينصرف إليها علم الجاني، فإن هذا الغلط لا يؤثر في توافر القصد. جانب من الفقه بيرى إن القوانين اللي بتنطوي على جرائم مستحدثة. إيه الجرائم المستحدثة؟ الجرائم اللي هي مش مترسخة قوي في الفكر الإنساني، لسه جديدة، زي سايبر كرايمز. بعض قال إن الانفيرمنتال كرايم، جرائم البيئة، من الجرائم المستحدثة، لأنها إحنا قلنا ودرسنا في سنة تانية عند نوعين من الجرائم: حاجة اسمها الناتشورال كرايمز، جرائم طبيعية اللي هي كامنة في الشعور الكامن بالعدالة الكائن داخل نفوس أفراد المجتمع، والكرايمز باي لو اللي هي الارتفيشال كرايمز، قلنا زي جرائم التموين والجرائم الجمركية. البعض اعتبر ان جانب من الفقه اعتبر ان الخطأ في قانون البيئة، نظرا من وجهة نظرهم ان هو طبعا كلها جرائم مستحدثة ومن خلق المشرع، وان هي تعتبر من الجرائم المصطنعة وليست الجرائم الطبيعية. البعض بيري ان دي يقبل الدفع بالجهل او الغلط في القانون في هذه الحالة كسبب نافي للمسؤولية عنها. ليه؟ لان هم من وجهة نظرهم بيروا ان هذه القوانين بتنطوي على جرائم مستحدثة ومن خلق المشرع ولن تستقر بعد
في الوجدان أو الضمير العام. وبالتالي الدفع بالجهل أو الغلط فيها في قانون البيئة أو في جرائم البيئة ممكن يعد سبب تنتفي معاه المسؤولية لانتفاء الركن المعنوي. طيب، تقييم هذا هذا الرأي بيترتب عليه نتائج خطيرة جدا. ايه هي النتائج دي؟ انه يمكن في جرائم الاعتداء على البيئة تطبيق قاعدة الجهل بالقانون في كل جرائم البيئة بما فيها النصوص العقابية. وهو في الحالة دي طبعا قانون البيئة بيعتبر جهل مركب بين جهل بالوقائع وعدم العلم بقانون غير عقابي، الأمر الذي يؤتي أثره في نفي القصد الجنائي من وجهة نظرهم، غير أن تطبيق هذه القاعدة مرهون أن يقيم المتهم الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأنه كان يعتقد أن عمله ده عمل مشروع وأن اعتقاده ده كان مبني على أسباب معقولة. طيب، تقييمنا إيه لهذا الرأي وما أدى إليه من نتائج على النحو اللي احنا عرضناه من شوية؟ طبعا هذا الرأي غير مقبول مطلقا. ليه؟ لأنه في خلط بين عدم رسوخ تجريم الأفعال الماسة بالبيئة في الضمير العام وبين انتفاء القصد في حالة الوقوع في غلط في الوقائع. هما فكرتين منفصلتين ومختلفتين تماما وما لهمش صلة ببعض. فالتفرقة بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصنعة هي تفرقة لم تعد تلقى تأييدا في التمييز بين الجرائم المختلفة على الإطلاق، وإن كان لها بعض الأهمية من زاوية علم الإجرام والعقاب. لكن في مجال النظرية العامة للجريمة أو النظرية العامة للعقوبة ما لهاش أي تأثير، إلا أن المشرع لم يرتب عليها أي أثر زي ما قلنا. بالإضافة أن تحديد ما هو طبيعي أو مصطنع أمر محل خلاف، يعني ما فيهوش جزم وتتفاوت فيه وجهات النظر، وما فيش معيار جامع مانع للتمييز بين الجرائم الطبيعية والجرائم المصطنعة، الأمر الذي لا يجعل لهذا التمييز قيمة قانونية في مجال التجريم والعقاب. يكون له قيمة في منظور علم الإجرام وعلم العقاب، لكن في مجال التجريم والعقاب، يعني في مجال النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة، الكلام ده ملوش أي تأثير. أيضا بيلاحظ من وجهة نظر أخنا لا يصح القول دائما بأن جرائم البيئة ليست مستقرة في الضمير العام وأنها جرائم مصطنعة. الكلام ده يعني اختلقوا أنصار هذا الرأي. ليه؟ لأن كثير من هذه الجرائم يلحق ضررا وإفسادا مباشرا بالبيئة بعناصرها المختلفة، الأمر اللي بترفضه النفس الإنسانية في الفطرة البشرية، اللي يمكن أن تقبل مثلا على سبيل المثال تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة على نحو يؤدي إلى تلويث الحياة وإيذاء الحياة وإيذاء السلامة الجسدية وإلحاق الضرر بها، وهو الأمر اللي بيدخل في فكرة الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض بمعناها الواسع، وهي فكرة أصيلة تمتد إلى جذور النفس البشرية وتمتد إلى الشريعة الإسلامية وتبدو متغلغلة فيها. وبالتالي ما انتهى إليه هذا الرأي في هذا السياق فيما يتعلق بوصف جرائم البيئة بأنها جرائم مصطنعة غير صحيح، وبالتالي لا يصح من وجهة نظري أنا القول بأن جرائم البيئة جرائم مصطنعة لم تستقر في وجدان الناس، لأن هي متغلغلة في النفس البشرية، وزي ما قلنا بتعد من قبيل الإفساد، فكرة الإفساد في الأرض بمفهومها أو بمعناها الواسع. دي من ناحية. من ناحية ثانية ما فيش وجه للربط بين الفكرة دي وبين الغلط أو الجهل بقانون البيئة، بأنه يعتبر جهل أو غلط في قانون غير عقابي ومن ثم يؤدي إلى نفي القصد الجنائي، لأن قانون البيئة في الجانب الأكبر منه نصوص عقابية. ويمكن احنا قلنا الكلام ده في محاضرات قبل كده. فمن المقرر ان العبرة في تحديد نصوص التجريم والعقاب، تحديد القانون. اذا كان ما نقولش قانون عقابي ولا مش قانون عقابي، احنا نقول نص عقابي ولا نص غير عقابي. قانون البيئة بيتضمن نصوص عقابية ونصوص غير عقابية.
العبرة في تحديد نصوص التجريم والعقاب تكون بتحديد طبيعة النص نفسه في القانون. على سبيل المثال ممكن ينطوي قانون عقابي على بعض نصوص تجريم وعقاب، زي مثلا قانون الأحوال الشخصية، وكذلك الحال في من الجائز أن ينطوي قانون العقوبات على نصوص غير عقابية كالنصوص المتعلقة ببعض الإجراءات، مثلا هي نصوص غير عقابية. وقانون البيئة بصفة عامة لا يخرج عن هذه القواعد، فهو قانون بيحتوي في الجانب الأكبر منه على قواعد عقابية، ولا ينال من هذا الوصف أنه تضمن أحكام أخرى إجرائية أو إدارية تنظيمية إدارية، أحكام متعلقة بالاختصاصات، اختصاصات بعض الأجهزة والواجبات الملقاة على عاتقها أو عاتق بعض الأشخاص أو الجهات زي جهاز شؤون البيئة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون مقبولا القول باعتبار قانون البيئة بأكمله قانون عقابي أو قانون غير عقابي. ولا احنا نقول النص عقابي أو النص غير عقابي. أما القول بأن قانون البيئة يعني على حسب ما انتهى إليه أنصار الرأي ده من أنه قانون غير عقابي، ومن ثم يكون الغلط أو الجهل به يعتبر جهل بقانون غير عقابي، الأمر الذي ينفي القصد الجنائي وينفي المسؤولية الجنائية. طبعا هذا الرأي بما انتهى إليه من نتائج قد جانبه الصواب. قول بغير ذلك من شأنه أن ينال من المصالح التي أراد المشرع حمايتها في قانون البيئة، فضلا على أنه هيؤدي إلى ارتكاب مرتكبي هذه الجرائم من العقاب على سند من القول بجهلهم بأحكام قانون البيئة. فضلا عن ذلك فهناك ضوابط للدفع بالجهل بقانون أو بقاعدة غير عقابية، لأنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم المتهم أو من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا، وإن اعتقاده ده كان مبني على أسباب معقولة، بأنه بيباشر عملا مشروعا وكانت لهذا الاعتقاد أو الخطأ أسباب معقولة، وهو الأمر المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها المشرع أسس المسؤولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون. هذا فيما يتعلق بالجهل بالواقع وبالقانون في قوانين البيئة. هننتقل بعد كده لنقطة تانية، وهي specific intent in environmental crimes. The common principle is the motives have no effect in general for existence criminal intent, also not considered a part of either act or intent element. The motive in general is a goal sought by the perpetrator. In certain cases, legislator may consider a motive a part of criminal intent. In certain cases, so such cases consider exceptions, not the rule. In such cases, the motives is called specific intent, okay, which must distinguish from the motive that not consider a part of crimes, a part of crimes elements. If the legislator requires the existence or the availability of specific intent in a crime, in such a case, the non-fulfillment of such a specific intent shall result absence of the crime, absence of the crime, absence of crimes elements or liability, and also charge unless the legislator
So, if the legislator requires the existence or availability of a specific intent in the crime, in such case, the non-fulfillment of such specific intent shall result absence of the crime's elements, absence of criminal liability, absence of the charge unless the legislator stipulated that such conduct under another criminal description. Environmental crimes in general didn't require specific intent, only require general intent in general, which consists of knowledge and will. However, in certain cases, the legislator requires that offender must intend to achieve a specific goal by his conduct. For example, Article number 31 of Egyptian Environmental Law, which stipulated that it is forbidden to construct any establishment for the treatment of hazardous waste without license issued by competent administrative authority after consulting EEAA. Disposal hazardous waste shall be in accordance with the conditions and criteria set forth in the executive regulation of environmental law. The Minister of Housing shall and after consulting with the Ministers of Health and Industry and EEA shall designate the disposal sites and determine the conditions of such license to dispose of hazardous waste. Such article requires specific intent, in that the purpose of construction of the establishment is the treating of hazardous waste. Note that the specific intent locates in perpetrator's deep mind. Therefore, its proving may be surrounded by some difficulties, but it could be inference from the evidence accompanying with the act element, such as sizing tool used in treatment of these waste in the facility, or sizing some of these dangerous materials in the establishment before obtaining the license. النقطة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها في محاضرتنا النهارده يا ولاد، احنا قلنا جرائم البيئة من الجرائم اللي يتطلب فيها القانون القصد جنائي زي كل الجرائم. جرائم البيئة من الجرائم اللي يتطلب فيها قانون القصد العام وليس القصد الخاص. طب ايه القصد الخاص؟ وهل هو ليه تطبيقات في قانون البيئة؟ الأصل إن البواعث لا أثر لها في توافر القصد الجنائي، فالباعث باعتباره الغاية التي يسعى إليها الجاني ليست ركنا أو عنصرا في الركن المعنوي، لأن غير إن في بعض الأحيان قد يعتد المشرع بالباعث ويجعله عنصر في القصد الجنائي. الباعث يعني انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق واقع بعيد عن الركن المادي وتخرج عنه. يطلق على الباعث في هذه الحالة القصد الخاص، عشان نميزه عن الباعث الذي لا يعتد به المشرع ضمن عناصر القصد. وإذا تطلب المشرع توافر قصد خاص في جريمة البيئة، فإن النتيجة اللي تترتب على انتفاء هذا القصد هي انتفاء الجريمة ذاتها. يعني ما فيش هنا criminal liability وما فيش هنا charge إلا إذا كان المشرع قد نص على تجريم الفعل المكون لها تحت وصف آخر. جرائم البيئة بوجه عام لم يتطلب فيها القانون بقصد خاص، اكتفى فيها القانون بقصد عام، فهي تقوم بالقصد العام الذي يتكون من علم والإرادة، غير أنه في بعض الحالات نص المشرع على ضرورة توافر قصد خاص
زي مثلا جريمة إقامة منشأة بغرض معالجة النفايات الخطرة بغير ترخيص اللي منصوص عليها في المادة 31 من قانون البيئة. الجريمة لا تقوم في هذه الحالة إلا إذا قصد الجاني من إقامة المنشأة معالجة النفايات الخطرة. ويلاحظ هنا أن القصد الخاص هو أمر طبعا كامن في نفس الجاني، ومن ثم من الصعب الوقوف عليه أو إثباته إلا أنه يمكن استخلاصه من القرائن المصاحبة للفعل مكون للركن المادي للجريمة. كان يضبط في المنشأة أدوات تستخدم في معالجة هذه النفايات، أو تضبط بعض هذه المواد الخطرة في المنشأة المقامة، أو اللي هو أنشأها أو أقامها قبل الحصول على الترخيص. هذا فيما يتعلق بالسبيسيفيك انتنت. نيجي لنقطة مهمة جدا، limited and unlimited intent element in environmental crimes. Unlimited intent is the offender will directed for achieving more or one or more specific specific bad result under a specific manner and conditions determined by law. While an unlimited intent offenders will tend to achieve bad result without determining or specifying its subject in another meaning, whatever where its subject. The distinction between limited and unlimited intent doesn't have any legal importance or consequences because it is sufficient regarding to the legislator if the offender were already expected the prohibited bad result or not, and he already directed his will to achieve it or not. As for prohibited bad result, the direction of the offender will to achieve such result is not considered a part of criminal intent. In most environmental crimes, the legislator suffices to require the unlimited intent in which offender's will is directed to pollute the environment, to cause pollution in environments. Doesn't matter whether such pollution has affected one person or more, rather than the intent shall be considered even in the case of not proving that the offender has directed his will to cause harm or anyone, as long as he were able to foresee or expect such a result. Therefore, intent shall be considered if the offender puts polluted substance in the drinking water, leads to the death of one person or more as a result of such conduct, because the offender in such a case were able to expect such result, and it's enough for carrying criminal liability and initiating charge. Also in killing or hunting wild birds or animals. It doesn't matter in the case of establishing a trap by offender if he or she intend where to hunt specific animal or bird or wild bird, or one or more animal or bird, okay, as a purpose of his conduct.
النقطة الثانية اللي بتكلم عليها يا أولاد، احنا اتكلمنا على القصد المحدود وغير المحدود، هنتكلم على القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جرائم البيئة. القصد نوعين: قصد مباشر وقصد احتمالي. القصد المباشر بيفترض اتجاه إرادة الجاني على نحو مؤكد ويقيني إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. الذي يحميه القانون. اوكي. القصد المحدود إرادة الجاني إرادة الجاني فيه بتتجه إلى تحقيق النتيجة الإجرامية في موضوع أو عكس على نحو معين، على حين أن القصد غير المحدود تتجه فيه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة دون تحديد موضوعها، أي أي أيا كان تحققها في أي موضوع عند الجاني طبعا يعتبر على حد سواء. ومفيش للتمييز بين القصد المحدود والغير المحدود أهمية قانونية. لذلك يكفي في جرائم البيئة أن يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية وأن تتجه إرادته إلى تحقيقها. أما موضوع النتيجة واتجاه الإرادة إلى تحقيق النتيجة ملوش أثر في القصد الجنائي. أغلب جرائم البيئة بيكتفى فيها بتوافر القصد غير المحدود، فالجاني تتجه إرادته إلى تحقيق التلوث البيئي مثلا، لا يهم إذا كان هذا التلوث قد نال شخص أو أكثر، بل إن القصد بيتوافر ولو لم يثبت أن الجاني قد اتجهت إرادته إلى إلحاق ضرر بأحد الأشخاص متى كان بمقدوره أن يتوقع حدوث النتيجة. لذلك يتوافر القصد إذا قام الجاني بوضع مادة ملوثة في مياه الشرب مثلا على سبيل المثال، أو تسريب كمية من الغاز السام، إذا أدى ذلك لوفاة شخص أو أكثر نتيجة لفعله. لأنه هنا كان الجانب استطاعته توقع حصول النتيجة. كذلك الحال في جرائم قتل أو اصطياد الطيور البرية، ما يهمش إذا انصرف قصد الجاني من وضع الشرك اللي نصبه إلى اصطياد حيوان أو طائر معين، إنما يتوافر القصد أيا كان العدد اللي هيصيبه أو الجاني بفعله. طيب، هنتكلم بعد كده على الدايركت and probabilistic intent in environmental crimes. Direct and probabilistic in environmental crimes. Criminal intent in such regard has two types: direct and probabilistic. Direct intent assumes that the offenders will certainly directed to violate, to transgress the protected interest by law. Direct intent in such regard requires the defendant certain knowledge of crime's elements, particularly bad result. And the required knowledge of bad result require that knowledge that such bad results, okay, inevitably follows the prohibited conduct, while probabilistic intent means that the offender only expects bad result and its conduct and his conduct probabilistic consequences, okay, and he accept such expectation. So probabilistic intent shall be considered in the case where the perpetrator were not sure that the result would be achieved or not, or take place as and consequences
consequence of his conduct, but he or she only were aware of its probability occurrence and accepts such desire or such expectation. For example, if the perpetrator fails to equip a ship with means of for prevent pollution or failure to observe resemble limits of the concentration for radioactive materials in such conduct. If such conduct cause the death of any person or cause victims permanent disability, then in the first case, the charge shall be violating or breaching the duty of occupying ship with the means of preventing pollution, as the defendant already expect that his conduct would cause victim death, but he didn't care for such reason. While in the second case, the perpetrator conduct causes the exceeding of reasonable amount of radiation, which leads to the permanent disability as a result of victims' exposure to such radiation. In such case, also the perpetrator already expect that his conduct would cause such result, but he didn't care about it. A part of jurisprudence believe that probabilistic intent exists in handling hazardous materials without a license, okay, and a defendant in such a case expect that his conduct shall cause environmental pollution, or he could expect it, but he didn't care for it. But in my point of view, such point of view, okay, is totally incorrect, as such crime doesn't require the necessity of existence any bad result, as it is one of formally not materially defined crimes that doesn't require the occurrence of bad result as a consequence of prohibited conduct. Thus, the pollution not considered in such a case, not consider one of the crime's elements. So, either the expectation of its occurrence or not has no legal value. Had no legal value. What about required condition for probabilistic intent in environmental crimes? Probabilistic intent, as we said 4 minutes ago, built around the possibility of expectation of the bad result as the possible effect or consequence of prohibited conduct, and accepting such expectation in another meaning, the offender engage in criminal conduct with a purpose to cause certain bad result. Okay, but such conduct causes another result that may be more dangerous than the first, while the offender could or should expect it. The idea of probabilistic intent assumes that the offender had direct his intent to cause bad result, as
as he or she engage in conduct with a purpose to cause such bad result. It means that probabilistic intent doesn't exist independently without being based on existence of direct intent that must be available at first. So verifying of availability of direct intent is obligatory. So in the case of absence of direct intent, probabilistic intent shall not be exist or such shall not be available. And therefore, there is no charge in such a case. So Egyptian Court of Cassation ruled that if the victim's injuries which cause his death occurred as a result of increasing of radioactivity level and the concentrations of radioactive materials in the air beyond the permissible limit. In such a case, in order to carry criminal liability and criminal charge and holding criminal charge, probabilistic intent at least must be existed and proved, which based upon the existence or proving direct intent first. It means that it must prove that the defendant intended to increase radioactivity as a result of his willful act by refraining from performing his legal duty that either imposed by environmental law or law of regulating radioactive materials, which issued by decree number 9, which issued in 1960. اتكلمنا على صور القصد الجنائي، سواء القصد الخاص، القصد المحدود وغير المحدود، وهنتكلم دلوقتي على أو اتكلمنا على القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جرائم البيئة. قلنا القصد بيقسم إلى مباشر واحتمالي. القصد المباشر بيفترض اتجاه إرادة الجاني على نحو مؤكد، تاني على نحو مؤكد ويقيني إلى الاعتداء على الحق اللي بيحميه القانون. ولا يتصور أن تتجه الإرادة إلى اعتداء على نحو على الحق الذي يحميه القانون على هذا النحو إلا إذا كانت تستند إلى علم يقيني ثابت بتوافر أركان الجريمة. وأهم ركن أو أهم عنصر في الجريمة بيدور في تفكير الجاني حين يرتكب الفعل هو النتيجة التي سيحققها بفعله، وتتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. والعلم هنا لا يكون يقيني إلا إذا كان هناك توقع كأثر حتمي، توقع من الجاني، توقع ده إن النتيجة هتكون أثر حتمي لفعل. فالجاني بيتوقع إن النتيجة لابد أن تحدث، ونو واي، مفيش أي احتمال، وهو يتوقع أو يجب أن يتوقع إن النتيجة لابد أن تحدث. أما في القصد الاحتمالي، فالقصد الاحتمالي يعني أن توقع الجاني النتيجة كأثر ممكن أو محتمل للسلوك، ثم قبولها والرغبة في وقوعها. ويقوم القصد الاحتمالي في هذه الحالات زي ما قلنا إذا كان الأمر لا يخرج عن نطاق التوقع.
من أمثلة القصد الاحتمالي عدم قيام الجاني مثلا بتجهيز السفينة بوسائل منع التلوث، أو عدم مراعاة الحدود المسموح بها في تركيز المواد المشعة إذا أفضت هذه الأفعال إلى وفاة إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة، المادة 95 من قانون البيئة. ففي هذه الحالة إذا الجاني أخطأ أو ما جهزش السفينة بوسائل منع التلوث، في هذه الحالة فإن الجاني يعتبر أخل بواجبه في تجهيز السفينة بوسائل منع التلوث، ويكتفى فقط أن يتوقع أن يفضي فعله أو أن يؤدي فعله إلى وفاة إنسان، غير أن لا يعبأ بهذه النتيجة. أما في المثل الثاني فإن الجاني في تجاوز الحدود المسموح بها في الإشعاع، الأمر الذي يترتب عليه وفاة إنسان أو إصابته بعاهة نتيجة تعرض لهذا الإشعاع، في هذه الصورة إن الجاني بيتوقع النتيجة غير إنه لم يبالي بوقوعها. في جانب من الفقه بيري أن القصد الاحتمالي يتحقق في جريمة تداول النفايات الخطرة بدون ترخيص، إذ أن الجاني بيتوقع أن يترتب على تداولها تلوث بالبيئة أو كان يمكنه ذلك، إلا أنه لم يبالي بتحقق هذه النتيجة. وفي الحقيقة من وجهة نظري الكلام ده بالصحيح. جريمة تداول النفايات الخطرة لا تتطلب تحقق أي نتيجة ضمن عناصرها، فهي من جرائم السلوك وليست من جرائم النتيجة التي لا تتطلب تحقق نتيجة معينة. لذلك فإن وقوع تلوث البيئة وعدم وقوعه كنتيجة لهذا التداول لا يؤثر بأي حال من الأحوال في اكتمال أركان الجريمة وبالتالي في المسؤولية الجنائية. وإذا كان تحقق هذا التلوث ليس من عناصر الجريمة، فإن توقع حصوله بمنطقيا أو انتفاء هذا التوقع بيتعلق بعنصر ليس له قيمة في البنيان القانوني للجريمة، ومن ثم لا يتصور حدوث هذه الجريمة في حالة توافر القصد الاحتمالي للجاني. طيب، إيه هي شروط القصد الاحتمالي في جرائم البيئة؟ ذكرنا أن القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للسلوك وقبول هذا التوقع، بمعنى أنه إذا اقترف الجاني فعله وكان يريد من هذا الفعل أو يرغب من هذا الفعل تحقيق نتيجة إجرامية معينة لذلك، ولكن الفعل أفضى إلى نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى، اللي هي طبعا جريمة متعدية القصد، وكان في استطاعة الجاني ومن واجبه أن يتوقعها. فالقصد الاحتمالي في هذه الحال بيعد متوفرا لديه بالنسبة لها، وبيكون أساسا لمسؤوليته عنها. وفكرة القصد الجنائي بتفترض أنه قد توافر لدى الجاني القصد المباشر بالنسبة للنتيجة التي أرادها أو أراد تحقيقها بارتكاب الفعل، وهو ما يعني أن القصد الاحتمالي لا يكون مستقلا أبدا دون أن يستند إلى قصد مباشر لدى الجاني، ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمرا واجبا في جرائم البيئة حتى يتسنى القول بتوافر القصد الاحتمالي. وإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى الجاني لأن إرادته لم تتجه إلى تحقيق النتيجة إجرامية معينة، فلا سبيل لتوافر القصد الاحتمالي في هذه الحالة. فإذا نتج عن الفعل نتيجة إجرامية فلا يسأل عنها سوى مسؤولية غير عمدية. عشان كده قضت محكمة النقض إن إذا كانت إصابات المجني عليه التي أودت بحياة اثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي، ودي طبعا من أحكام خاصة بجرائم البيئة، وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به، فإنه يجب لمحاسبة الجاني في هذه الحالة أن تتجه إرادته إلى زيادة النشاط الإشعاعي نتيجة فعل عمدي قوامه الامتناع
عن أداء واجب يفرضه عليه قانون البيئة أو قانون تنظيم العمل بالمواد المشعة الصادر بالقانون 59 لسنة 1960، واللي فرض لها عقوبة الجنحة، وإنه ما دام لم يثبت أن إرادة المتهم قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة اللي هي طبعا زيادة النشاط الإشعاعي، فلا محل لبحث توافر القصد الاحتمالي في هذه الحالة. هذا فيما يتعلق ب required conditions for probabilistic entries. هنتكلم بعد كده عن unintentional prohibited conduct in environmental crimes أو الجرائم غير العمدية في قانون البيئة، ولكن هنتوقف عند النقطة دي عشان ما يعني ما نزودش عليكم الأعباء أكتر من كده. هنتوقف عن النقطة دي، وإحنا دلوقتي عند صفحة 243. أوكي، إحنا شابتر 2.